Hi mga katogs! This is Mai. Welcome again sa ating channel. Today's video, i-share ko po sa inyo paano tayo gumawa ng isang chocolate ganache. Actually, it's a basic chocolate ganache. So, ipapakita ko dito yung iba-ibang stage like yung drippy stage, fudge stage, and peanut stage. So, gagamit po ako dito ng ratio na 1:1, meaning po equal parts ng cream at saka chocolate. So, 250 grams ng chocolate, 250 grams ng cream. Then, magbubuhos po ako dito ng mainit na tubig, boiling water. Lalagay natin yan sa ating pan or any bowl na pwede natin paglagyan ng mainit. Make sure na hindi lang lalapat yung mainit na tubig sa ating bowl na ipapatong. So, halfway is enough. Then, ipapasit ko lang ito for 5 minutes bago haluin para madali po siyang mag-melt. So now, after 5 minutes, i-mix natin ito slowly. Continue mixing lang hanggang mag-melt yung chocolates at mag-incorporate. So for our chocolate ganache, pwede naman po kayo gumamit ng any cream na gusto nyo, like whipping cream, heavy cream. So here I use all-purpose cream. And for the chocolates, dark compound chocolate ang ginamit natin, barrels. So kung anong available sa lugar nyo, you can use any. Kung gagamit kayo ng chocolate chips, make sure lang na madali po siyang mag-melt kasi merong mga chocolate chips na mahirap ipa-melt. Ayan, so hanggang makita nyo na wala na siyang lumps or buo-buo na galing sa chocolate, then everything is okay na. Then ihaon lang natin yung bowl sa ating pinagpatungan na pan. I-mix natin ulit. I-mix natin hanggang siya mag-cool down. Then, pwede rin natin siyang let it sit for a couple of minutes para lang mag-cool completely. So, ito na yung ating ganache after a couple of minutes na nag-cool completely na siya. So, yung consistency niya ay very runny pa siya, drippy, thin consistency. Pero, pwede na po siya gamitin if you like. Kung gusto niyo ng thin drip for your cakes na thin consistency, pwede po siya. Pwede rin siya pang dip ng cupcakes or whatsoever. And this one is our chocolate ganache na sinat natin for 20 minutes. So, as you can see, nag-iba na yung consistency niya. Yun ang difference, time difference na chinichill natin. Naging thick consistency na po yung ganache. So, this is best for filling, also for dripping, for dipping. Pwede rin siyang i-coat. And also, pwede rin po ito gamitin pang drizzle sa ating mga drinks, milkshakes, yung mga ganon. So, this time, as you can see, we set this again for 1 hour in our refrigerator. Yung consistency, ito po yung fudge na sinasabi natin, fudge na consistency. So, ito po ay best for filling na po. Pwede na po ito gamitin for coating. Pwede rin po pang dip ng ating cupcakes or any desserts na gusto nyo lagyan or i-coat or i-dip. Then, pwede rin itong pang sundae, like if yung fudge, ipa-fudge natin siya sa ating mga vanilla sundae, pwede siya. Then, for 2 hours or after 2 hours na pag-chill natin sa ating ref, ito yung difference na nakita natin, na-achieve natin. So, from fudge, naging peanut butter spread na po siya. So, this consistency is best for coating, covering a cake, for filling, for piping. Yan, pwede na po siyang i-pipe natin. This consistency, napakaganda. So, within the day, pag gusto nyo gamitin, sundin lang po yung process at method na ito. At kung gusto naman gamitin natin yung chocolate ganache to pipe sa ating as cake borders, pwede po siya. Maganda na ang consistency for 2 hours. Make sure lang na i-chill natin siya para mag-set yung cake natin at saka yung ganache. Huwag lang natin i-expose na matagal sa mainit na temperatura because as we know, we're dealing with chocolates.
Okay, some of you will ask, paano ko ini-store ang ating chocolate ganache at kung ano yung shelf life nito. So, papakita natin yan. So, kina-cover ko lang po ng plastic cling wrap. 1 layer to 2 layer. Depende po kung gaano katagal ko siya ini-store for. Gagamitin ko siya for next day lang. 1 layer is okay. Make sure ilalapat ng maigi sa ganache para maproteksyonan yung ganache na hindi makakapasok yung mga unwanted dyan. And of course, pag-set natin siya sa room temp para walang tubig na malalaglag sa ating ganache. And then, ika-cover natin yung container. Also, cover it very tight. I-stretch natin yung cling wrap para talagang lapat na lapat ito sa ating bowl or container. Kung may cover siya, cover it with lid ng container. Pwede natin siya ilagay sa chiller. Pwede siya abot up to 2 weeks. Kung sa freezer naman, airtight container, abot siya ng more than a month. So that's it, guys. So hope you enjoyed this video and you learned something. This is a basic chocolate ganache, meaning 2 ingredients lang, but you can add additional flavor like vanilla, butter, and a dash of salt. So it's up to you how you will enhance your ganache. Okay, hope you will like this video, share, and subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel na ito. And don't forget to click that bell icon for you to be notified. So I will be seeing you again next time. Bye!